Hello my dear students, I welcome you all to this channel Learn 24. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടായിരുന്നല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ സ്പേം ഇസ് നോട്ട് ബീൻ എൻറ്റേർഡ്. അത് റപ്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇഫ് the sperm is not been entered and if the process of fertilization is not taking place, it will lead to a menstrual cycle. Okay, so again menstrual cycle or event aanu which is characteristic for all the female primates only. ഫീമെയിൽ പ്രൈമേറ്റ്സിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് മെൻസുറൽ സൈക്കിൾ. Alright, so talking about menstrual cycle, the reproductive cycle in female primates. So this is the cycle which we can see in case of female primates only. Alright, ini ആദ്യത്തെ menstrual cycle അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ menstruation when a female is hitting puberty. One more thing is very important. When a female is hitting puberty, ആ സമയത്ത് മാത്രം menstruation വരത്തുള്ളൂ. Alright, so when a female is hitting puberty, that is when the process of menstruation starts in case of female. Alright, so menarche ആണ് ആദ്യത്തെ menstruation നമ്മൾ term യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So the term which is used for the first menstruation when a female is hitting puberty, ആ term ആണ് menarche. Alright, so very important ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ്. So you should understand this term and try to remember this term. Alright, so ഹ്യൂമൻസിൽ ഫീമെയിൽസിലാണ് മെൻസുറേഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So talking about human females, menstruation here is repeated at an average of interval of about 28 to 29 days. Okay, ഒരു 28 to 29 days ഒരു ഇൻ്റർവൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസിൽ മെൻസുറേഷൻ എന്നുള്ള ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെൻസുറൽ സൈക്കിൾ വരുന്നത്. Alright, so after a long interval of 28 to 29 days is when a female, specifically here we are talking about humans, so in a human female the menstruation will start after an interval of 28 to 29 days. Alright, so the cyclic events which is starting from one menstruation till next one is what we call as menstrual cycle. Okay, so menstruationൽ കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so during the process of menstruation there are a lot of events which is occurring. So menstruation എന്നുള്ള ഈ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ till it reaches to the next menstrual cycle, ആ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേർണിനെയാണ് നമ്മൾ menstrual cycle എന്ന് പറയുന്നത്. So from the one menstruation to the another menstruation, that cycle is called as menstrual cycle in very simple words. Now moving on, one ovum is released during the middle of each menstrual cycle. ഇത് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനുള്ളത് ബിഫോർ we are actually getting into how actually the process of menstruation happens. Alright, so ഇതിൽ menstrual cycle ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓവം എപ്പോഴും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. Alright, so that is an important point, and why is it releasing അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. Okay, so talking about this is the entire structure of menstruation cycle. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു menstrual cycle complete ആകുന്നത്. Here you can see from the first day to the 29th day അല്ലെങ്കിൽ 28th day. Okay, so this is the duration of one cycle. Okay, so this is the duration when
one menstruation to another അല്ലെങ്കിൽ next cycle begins. Okay, so ഈ ഡ്യൂറേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, all the events, ആ ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. So talking about the events which is happening during the menstrual cycle, these events are divided into 4. Okay, so here 4 events are happening in the female, and those 4 events are menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ്, ഫോളിക്യുലർ ഫേസ്, ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ആൻഡ് ലൂത്തിയൽ ഫേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫേസസ് നമുക്ക് ഓരോരോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓരോരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ മെൻസ്ട്രൽ ഓർ ദ ബ്ലീഡിംഗ് ഫേസ്. മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിന് നമുക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് ഫേസ് എന്നും പറയാം. ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ആസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഫേസ്, അത് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സോ ദിസ് ഫേസ്, ഈ ഒരു ഫേസ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3 to 4 days. ഈ ഒരു ഫേസ് 3 to 5 days ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലീഡിംഗ് ഫേസ് ഇൻ എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ പ്രമേൻ വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ 3 to 5 days. അത് കുറച്ച് ഫീമെയിൽസിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മെനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇൻ നോർമൽ റേഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് മെൻസ്ട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഫേസ് ലാസ്റ്റ് അപ് ടു 3 to 5 days. ഈ ഇവൻറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അറിയാം. സോ ഹിയർ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. അതായത് നമ്മുടെ യൂട്രസിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയം ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡോമെട്രിയൽ lining which is present on the uterus, that is basically breaking down. Okay, so let's see, let's say this is the uterus. ഈ യൂട്രസിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻഡോമെട്രിയം ലൈനിങ്ങും അതുകൂടാതെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽസും അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് ഫേസ്. സോ വെൻ ദിസ് ലൈനിങ് ഓർ ദിസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ, it will result in the formation of which will lead into the formation of some fluids, right? So ee liquid form agunnathu adu nammada vagina through it will come out as a result. All right, so like I said, in the menstrual allengi bleeding phase, the endometrium lining and the blood vessels which is present on the uterus, it is basically breaking down, which results in the formation of a liquid, and this liquid is basically coming out of our vagina. Okay, അങ്ങനെയാണ് bleeding ഉണ്ടാവുന്നത്. Alright, so that is how the bleeding in this phase is occurring. Alright, so menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Right, so I said, what if the sperm is not entering, right? So if the sperm is not entering, then fertilization ulla ee process e undergo cheyathillalo. appo endu sambhavikkum, ee uterus inde endometrial lining break down aayittu liquid aayittu form aayittu it will go out through the vagina itself. Okay, so that is what here is occurring. So fertilization nadannillengil it will lead to the bleeding phase. Alright, so the lack of menstruation may be an indicative of pregnancy or maybe due to stress or poor health. In some of the females, chala females nu chalappo menstruation varadeyum irikkum, maybe for, or it may be delayed for 1 or 2 months, and that is because of maybe it may be an indicative of pregnancy, allengil it can also occur if you have a poor mental allengil or stressed aayittulla oru situation il ningal irikkuvanengilum menstruation allengil normal bleeding phase ningalde delay agan kore chances undu. adu adinte major role parayanengil that is because many of the hormones is acting behind it. All right, so if the menstruation is not occurring, first it may be an indicator of pregnancy, allengil maybe because of poor health or mental stress it may be delayed in some females. All right, so this is what menstrual or bleeding phase was. So ee diagram il thanne ningalku njan kaanichu tharam evideyaanu ee menstrual phase nadakkunnathu.
So here, like I said, it lasts for 3 to 5 days. Okay, so here you can see 3 to 5 days this menstrual phase is happening, അല്ലെങ്കിൽ menstruation is happening. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, this is the uterus wall and this is the endometrium lining. ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and this liquid is what is coming through the vagina itself. Okay, so ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. and this time ആണ് നമ്മളുടെ ovum is being released, and if that ovum is not fertilized, then it will lead to menstruation. Alright, so idana nammalde first phase of menstrual cycle. Now talking about the second phase. Second phase aanu follicular allengil proliferative phase ennu parayunnathu, and this phase lasts for 14 days. 14 days undavanna oru phase aanu follicular allengil proliferative phase ennu parayunnathu. ഈ ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഓവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെച്ചോർ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ആണ് ഫോം ആകുന്നത്. Okay, so here the ovum is being formed again, and then it will grow and it will be eventually forming a mature Graafian follicle. And then ഞങ്ങളുടെ മെൻസുറൽ ഫേസിൽ ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയം ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിവിടെ റീജനറേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റീജനറേറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് അഗൈൻ. Okay, so here the endometrium regenerates through proliferation, and these changes in the ovary and the uterus are induced by changes in pituitary and ovarian hormone level. Appo nammade ovaryilum, that is the ovary is basically forming a mature Graafian follicle. Pinne nammade uterus il കാണുന്ന changes, that is the endometrium is again forming. ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സം പിറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ഒവേരിയൻ ഹോർമോൺസ് ലെവൽസ് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ LH, ദാറ്റ് ഇസ് ലൂത്തനൈസിങ് ഹോർമോണും അതുകൂടാതെ FSH ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടും ഈ സ്റ്റേജിൽ. Okay, so during this follicular phase, the secretion of LH and FSH is increasing, which will stimulate the formation of follicular development, and also it will stimulate the estrogen secretion. Okay, so follicular stage ലാണ് എന്താ പറയുന്നത്, LH-ൻ്റെയും FSH-ൻ്റെയും secretion കൂടുന്നത്. Okay, so when the increased level of LH and FSH is increasing, അത് stimulate ചെയ്യുന്നത് follicular development ആണ്, that is the embryoയുടെ ഒരു development, and then to the estrogen secretion. embryo അല്ല, നമ്മുടെ ഓവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി യൂസൈഡ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ടു സെക്കൻഡറി യൂസൈഡ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ, ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ്. Alright, so here in the structure I will show you what is happening. So like I said, follicular phase അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ proliferative phase will last for 14 days. Okay, so it will last for the 14 days in between this. So ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ ലെവൽ ഇച്ചിരി കൂടും. Like I said, the estrogen level is increasing here. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ആണ് ഫോം ആകുന്നത്, ആൻഡ് ഇവിടെ LH-ഉം FSH-ഉം ഇച്ചിരി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് in this phase, right? So in this structure you can understand എന്താ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. And then here you can see the endometrium lining is being formed again, right? So here you can see the endometrium line formed again. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് മെൻസുറേഷനും പിന്നെ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിന് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ. I have taught you with the flow diagram. അതുകൂടാതെ ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂവിങ് ഓൺ ടുവേർഡ്സ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മെൻസുറൽ സൈക്കിൾ ഇസ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ്. ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് 14th ഡേയിലാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദി 14th ഡേ ദിസ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട്. Okay, so at the 14th day the ovulatory phase will start, and ഈ phase-ൽ LH and FSH will attain a peak level, that is luteinizing hormone, follicular
സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് ലെവലിലായിരിക്കും ഈ ഫേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് LH സർജ് നമ്മുടെ ലൂത്തിനൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ദ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ടു റപ്ചർ ആൻഡ് റിലീസ് ഓവം, which is nothing but to undergo the process of ovulation. Okay, so നമ്മളുടെ ലൂത്തനൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ സർജ് കാരണമാണ് it will allow or it will be responsible for the graphene follicle to rupture and release the ovum. That is the process of ovulation is occurring in this day. That is the 14th day this process is occurring here. ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് തന്നെ റിഫറൻസ് നോക്കാം. So here you can say at the 14th ഡേയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം, right? So here the LH and FH is reaching at the peak. Okay, so here the LH and FH is reaching at the peak, and then it will undergo the process of ovulation. That is, ovary will rupture and release the ovum, right? So it will undergo the process of the ovulation, and then here you can see the estrogen is also in normal level. കൂടുതൽ പീക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ദ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇസ് നോർമൽ ലെവൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ovulatory phase. Now moving on towards the last phase, that is the luteal അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ secretory phase എന്നും പറയാം. So this phase basically lasts up to 10 days. 10 ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു phase ആണ് ഇത്. It is the luteal, or we can call it as secretory phase. So ഈ ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ്, ആ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ടാക്കും. Okay, so the graphene follicle will transform and will be forming a corpus luteum, and this corpus luteum will secrete a large amount of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. Okay, so ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് ആക്കും ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം. ആൻഡ് വൈ ഇസ് ദാറ്റ് സോ? എൻഡോമെട്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ സച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവം ആൻഡ് അതർ ഇവൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി. ഓക്കെ, പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂട്രസ് endometrium lining should be strong enough, right? So to maintain that, this corpus luteum will increase the amount of progesterone, which will be maintaining the endometrium lining. So ഇതാണ് ലൂറ്റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീറ്ററി ഫേസിൽ നടക്കുന്നത്. Now പ്രഗ്നൻസിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, if a female is pregnant, ആ സമയത്ത് menstrual cycle stop ആകും. Okay, so from the luteal phase it will not proceed towards the new cycle. Instead, avada menstrual cycle stop aite it will lead to pregnancy. Okay, so their menstruation undagathilla. So in the absence of fertilization, if fertilization allengil, if the process of when the ovum is being fused with the sperm, if ആ പ്രോസസ്സും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ആകും. ആൻഡ് ദിസ് കോസ് ദ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദ എൻഡോമെട്രിയം, ലീഡിങ് ടു ദ മെൻസുറേഷൻ വിച്ച് മേക്സ് എ ന്യൂ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദിസ് endometrium lining is not breaking, that will lead to the formation of pregnancy. അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ menstrual cycle stop ആയിട്ട് it will lead to the formation of pregnancy. And if fertilization നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ corpus luteum it will break down the endometrium lining and it will proceed with the formation of another new menstrual cycle.
ഓക്കെ, സോ മെൻസുറൽ സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൽ മെൻസുറൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേഡ് ആകുന്നത് വി ക്യാൻ സീ വെൻ എ ഫീമെയിൽ ഇസ് റീച്ചിങ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 50 years or more than that. Okay, so when this stoppage of menstruation occurs, that phase is called as menopause. Okay, another important term, ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് മെനോപോസ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിലിൽ മെൻസുറൽ സൈക്കിൾ സീസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററലി ഫേഡ് ആകുകയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫീമെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ 50 to above ഇയേഴ്സ് ആ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിനെ മെനോപോസ് എന്ന് പറയും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദ ലാസ്റ്റ് ഓവുലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് സെക്രീറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ലൂറ്റൽ ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ദിസ് വൺ വിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം വിൽ ബി ഫോമിങ് ആൻഡ് ദി എൻഡോമെട്രിയം വിൽ അഗൈൻ degenerate and it will begin the new cycle, right? So this is what the menstrual cycle is. So nalla pole endha parayne, I have showed you each and every phases with reference to the diagram also. So pettanna enna ningalkum ingane padikkan pattum, right? So easily ningal diagram refer cheyidittu padikkuvanengil pettanna enna ningalku ee oru concept click cheyum. All right, so ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നൗ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗാമീറ്റ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഗാമീറ്റ്സ് ഫോം ആകുന്നത്. ഇനി ആ ഗാമീറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസ് ആകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വിൽ സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. സോ അൺടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.